หายแหละหรือเปล่าดีขึ้นไหมมันกระตุกผมทำบิตเรทน้อยไปสงสัยลองใส่บิตเรทเท่าเดิมเมื่อกี้มันบิตเรทใส่มันบอกว่าถ้าสตรีมเราสตรีมไม่หนักมันใช้กี่เฟรมเรทนะไหนว่า720-60เฟรมใช้2,500 ถึง 5,000 2,500 ถึง 5,000 2,500 ถึง 5,000ว้าว 5,000 แล้วกันเอา 4,500ลองดูว่ามันจะเพราะว่าระบบเซตติ้งสตรีมไม่มีปัญหาเอาพุทไม่มีปัญหาออดิโอไม่เกี่ยววิดีโอผมเป็น10,280 คูณ 720p เฟรมเรท60แล้วกันปรับแล้วไม่รู้เลขขึ้นไหมบิตเรทต่ำแต่เน็ตซูเดือกระตุกปกติผมก็ไม่ได้ปรับสูงนะปรับต่ำบิตเรทต่ำปุ๊บกระตุกเลยแล้วเราก็ต้องปรับใหม่เขาบอกให้ 5,000 โอเคมันกระตุกเพราะบิตเรทเพิ่งรู้นะนี่อันนี้เป็น 5,000 แล้วก็ตกไหมดูดีกว่าเดิมแต่ทำไม YouTube ไม่ได้รับวิดีโอมากพอที่ทำให้เกินซีลื่นไหลดังนั้นผู้บริโภคจะบอกหาบัฟเฟอร์เยอะเหรอผมต้องใส่เท่าไหร่3จะแจ้งเตือนผมที่ผมเป็น5,300
สตรีมแย่มีปัญหารุนแรงที่ต้องแก้ไขอืมต้องปรับอะไรขึ้นว่าบัฟเฟอร์ In this video, we're going to these. We can have a ratio. It could be 10, the log of 10, the ratio between my buffer solution. What is up, my YouTube? Handle. So drop frames down here is your internet connection, and if you're dropping frames, that means that YouTube is buffering. If I go into settings, let me show you here. We go to output, and this 55 kilobyte or the 55, you can see we are live streaming and the stream health, and it tells us everything is in excellent condition. We're live streaming great, but this doesn't really actually give us any information about how we're live streaming. Literally, we know nothing. So, in order for us to know how our live stream is actually going, we need to go over here and we need to take a look at the stats doc. Now, when you first open your stats doc, it may show up like this, and I've had mine open before, so it automatically stats นี่ไงขึ้นอยู่มันเหลืองเลยแหละแดงเลยดีกว่า frame rate miss dual learning lag skip frame rate to encoding 2.2 กับ docs over here, but you can just drag it and drop it. And it's the same with my scenes window. You can see I have it over here, but you can drag this wherever you want. I just have more scenes, so I put it over here. So we have our initial scene up here. This is what I put on before I start my stream, and we can take a look at what's going on. So we are currently live streaming at 6,000 or so kilobits per second, 5,500. We have a 0 drop frames. So when you see 0 drop frames in your live stream, you know you are not buffering. You know you are live streaming at a speed that your computer internet connection can handle. So drop frames down here is your internet connection. And if you're dropping frames, that means that YouTube is buffering. If I go into settings, let me show you here. We go to output, and this 55 kilobyte or the 5,500 kilobyte rate is this one down here. Now, there is some numbers added on here, and you can find out if you go into audio, your audio bit rate, and that's what determines the little bit of extra that's added onto here. And of course, if you are running a really active stream, it could go up or down as well. But the 5,500 kilobits bit rate is kind of just a guideline for your OBS settings. Yours might be higher or it might be lower. If you've watched one of my videos on how to set that up, that's going to be how you determine that. Now we're just going to determine whether that's frames, so we are not having any buffering issues. So if we go up here to the stats window in the top left, we can see our CPU usage, our frames per second. So I'm streaming at 30 frames per second. The average time to render a single frame are 1.7 or 1.8 milliseconds, right? In any lag at all. If my machine was dropping frames due to render lag or encoding lag, that's where you get lag, where your voice is not in sync with your actual video and things like that. So when you're testing this, you want to make sure that you flip through screens. You make sure that you get your frames lost due to render lag. And then you want to go over here and look at your suggested bit rate. So if you're currently trying to live stream at 1080, 60 frames, 30นั่นแหละ
30เฟรมวะอ๋อ30เฟรมสแตทมันจะปกติแล้วถ้าขึ้นมาหน่อยเอาสักน่าจะพอได้ที่ประมาณ48เฟรมเรทน่าจะนะมันไม่ขึ้นเท่าไหร่แล้วเพราะถ้า60เฟรมรู้สึกจะเครื่องไม่ไหวนะน่าจะเป็นอย่างนั้นลองสิ้นสุดหรือเปล่า